ওয়েলকাম টু বেসিক্স একাডেমি। সো আজকে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে এলাম। এটা অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেন বেসড ভিডিও। It is a question based video. So in this book you will see that from chapter carbon class 10 2023 there is a question. It is said that a neutral organic compound X, এটার molecular formula দিয়ে দিয়েছে এখানে. They have given the molecular formula C2H6O, and on reacting with the acidified K2Cr2O7, okay, gives an organic compound Y, which is an acidic in nature X. Okay, X react with Y on warming in the presence of concentrated H2SO4 sulfuric acid to give a sweet smelling compound Z. So identify X, Y and Z. In this video we have to find out what is X, what is Y and what is Z. And another question they have asked that write the chemical equations for the reactions in the conversion of one, that is X, Y and Z. So what will be the conversion of X to Y and Y to Z? So this is the second question, and the third question is state the role of acidic or acidified K2Cr2O7, that is potassium bichromate, in the conversions of X to Y. So we have to explain what is the role of K2Cr2O7 in this reaction X to Y. And secondly, they have again asked that concentrated H2SO4 in the reactions of X and Y. Name the reactions which occurs when Z react with alkali. So I can say I can consider an alkali, that is NaOH, sodium hydroxide. Okay. সো এখানে যে রিঅ্যাকশনটা দেওয়া আছে বা যে কোশ্চেনটা দেওয়া আছে সেই কোশ্চেনটা থেকে আমরা এখন টেকনিকটা জানবো, কিভাবে সলভ করে এটা দেখবো। এটা ক্লাস 10 এর 2023 সিবিএসসিতে এসেছে। সো ইটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। চলো আমরা সলভ করতে শুরু করি। লেটস স্টার্ট। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল আইডেন্টিফাই X, Y and Z. Okay, for my clarity I have taken this question paper. Okay, so from this question paper now because I have to erase all the questions to solve the answer, তো সেই কারণে আমার এটা মুছতে হবে। তো আমি এটা থেকে সাপোর্ট নেব, কোশ্চেন পেপার থেকে সাপোর্ট নেব। কোশ্চেনটা দেওয়া হবে, তোমরা দেখবে কোশ্চেনটা। ফার্স্ট অফ অল এখান থেকে আমরা শুরু করি। দেখি, the neutral organic compound X whose molecular formula is C2H6O. So this is nothing but, as we all know, this is an alcoholic group. Its name is ethanol. Okay, let's see the structure of ethanol. C2H6O. Now C has done. Now C2H6, sorry, H6O, 1 2 3 4 5 and this is 6. So this is actually alcohol group, and 2 carbon means meth. So this is ethanol. Okay, now while ethanol reacts with acidified K2Cr2O7, so it has to react with K2Cr2O7. যদি আমরা ইথানলকে, এটা কি ইথানল, তো ইথানলকে যদি আমরা K2Cr2O7 এর প্রেজেন্সে আমরা যদি রিঅ্যাক্ট করি তাও কি রিঅ্যাকশন হয় দেখি আমরা। সো দিস ইজ অ্যান oxidizing agent. And what is the property of oxidizing agent? It reduces H2, that is it H2 বার করবে and O oxygen add করবে. This is the property of K2Cr2O7. So let's see
it will actually eliminate 2 hydrogen. It will eliminate 2 hydrogen, that is 1 and 2. Now যদি দুইটা হাইড্রোজেন এলিমিনেট করে তো আমরা পাচ্ছি আর একটা অক্সিজেন কি করবে আচ্ছা লেট কনসিডার দিস অক্সিজেন এন্ড দিস অক্সিজেন কে টুর মাধ্যমে এই দুইটা অক্সিজেন এলিমিনেট হয়ে গেছে তো এই জায়গাটা কি থাকবে খালি থাকবে আর তার বদলে কি কি আসবে অক্সিজেন অক্সিজেন আসে ওকে লেটস সি সো অক্সিজেন অ্যাড করে দিলাম কার্বন ডান ক্লিয়ার দুইটা হাইড্রোজেন চলে গেছে এলিমিনেট আর তার বদলে আমরা কি দিলাম অক্সিজেন এটা হচ্ছে কি K2Cl2O7 এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইট ইজ অ্যান অক্সিডাইজিং এজেন্ট okay now acha what is the name of this reaction or compound what is the name of this compound so the name of this compound is this is weak acid we can say COOH this is weak acid how many carbon one carbon and this is two carbon that is carbon number 1 and carbon number 2 okay so ethanoic acid done next gives an organic compound Y so this is X this is Y and now we have to and this is acidic in nature as it is the name suggests ethanoic acid and it is an acidic nature now X react with Y on warming in the presence of concentrated H2SO4 so let's see when these two will react in presence of what in presence of sulfuric acid concentrated H2SO4 so what is the role of so this must be concentrated so what is the role of concentrated H2SO4 it eliminates water done it's eliminate water now let's see what we can observe from these two experiment or these two reactant so the reactant একটু আমি একটু ভালো করে মুছে তারপর জিনিসটা দেখাই so এটা হচ্ছে গিয়ে that is OH plus CH C double bond O double bond OH in presence of H2SO4 এখান থেকে কি এলিমিনেট হয়ে গেল H2O এটা concentrated okay so if you eliminate H2O so let's see what is the remaining এখান থেকে OH আর এখান থেকে H করে নিই তাহলে তো H2 হয়ে গেছে so from here OH and from here H আর এখান থেকে OH so H2 and O এলিমিনেট করে দিলাম so যদি আমরা এলিমিনেট করে দিই তাহলে কি আসে এটা দেখি ফার্স্ট অফ অল আমরা এটা বসে CH3 আমি আর ওই রকম ওকে ফাইন CH now again C double bond এখানে তো কিছু নেই এটা হয়ে গেল এটা এড হয়ে যাবে oxygen and this is again CH and H CH3 this is nothing but ester okay what is the name ethyl ethyl
No, wait. This is ester. This is ethanol. This is ethanoic acid. When ethanoic acid, ethanol and ethanoic acid reacts together in presence of concentrated sulfuric acid, it produces ethyl ethanoate, which is an ester. আচ্ছা, এটা আমরা দেখতে পেলাম যে ইথানল এবং ইথানোইক অ্যাসিড যদি রিঅ্যাক্ট করে তাহলে এটা থেকে এস্টার প্রোডিউস করে। ওকে, এটা এস্টারিফিকেশন হয়ে যায়। এবার কোশ্চেন আবার বললো যে তারপর এখানে যদি আমরা একটা কোনো কি করি, লাস্ট কোশ্চেনটা বললো যে জেড, সো দিস ইজ জেড, এটা হচ্ছে গিয়ে এক্স, এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াই, এটা হচ্ছে জেড। আচ্ছা, জেড এর সাথে যদি এবার আমরা কোনো একটা অ্যালকালি, আমি ফার্স্ট অফ ভিডিওর প্রথমে আমি অ্যালকালি হিসেবে নিয়েছিলাম, I considered an alkali which is named as sodium hydroxide. If we add sodium hydroxide, what will happen? So sodium hydroxide দিলে কি হবে, এটার মধ্যে স্প্লিট আপ করে ফেলবে। স্প্লিট আপ করলে কি হয়, তাহলে এখান থেকে OH এখানে চলে গেল, আর Na কি হবে, এখান থেকে অ্যাড হয়ে গেল। ক্লিয়ার? সো লেটস সি, এখান থেকে আর আমি এরকম ফরমেশনে লিখি, আমি লিখছি H3 C3 CH2OH একটা হয়ে গেল। ক্লিয়ার? এই OH-টা স্প্লিট আপ হয় এটার সাথে, প্লাস তার থেকে আরেকটা যেটা সুইট স্মেলিং হয়, এটা তো সুইট স্মেলিং হয়, তার থেকে এখন সোপ ফরমেশন হবে, দ্যাট ইজ সোফিনিফিকেশন। এটা হচ্ছে গিয়ে দিস স্ট্রাকচার, এখান থেকে এতটুকু, এটা একটু দেখার জন্য আমি বলছি, দেখিয়ে দিই এটা, কারণ এতটুকু তো এটার সাথে OH চলে এসেছিল, ওকে, বাইন্ড করে ফেলেছে। নাও C double bond O, this Na, এটা হচ্ছে কি মাইনাস ছিল, এটা প্লাস হয়ে গেছে। সো দিস ইজ সোডিয়াম অ্যাসিটেট, সোডিয়াম acetate, sodium acetate, this is nothing but sulfonification. Okay, so আমরা আমাদের প্রায় মোটামুটি রিঅ্যাকশনটা কমপ্লিট করে ফেলেছি। We have done the question. Now according to the first question, identify XYZ. Identify XYZ means X is ethanol, Y is ethanoic acid, and Z is what? Z is okay. Z is this is ester, that is ethyl ethanoate. Okay, next. Okay, write the chemical equations for the reactions in the conversions of 1x to y. x to y এর মধ্যে কি হয়েছিল, x to y এর মধ্যে আমরা K2Cr2O7 লাগিয়েছি, K2Cr2O7 লাগিয়েছিলাম, that is potassium dichromate. If we add potassium dichromate, the thing is that it will change, it will add oxygen and it will remove hydrogen. Okay, and it form ethanoic acid, from ethanol to ethanoic acid. Next, from X to Z, so this is X and to okay, X to Z, here we have used concentrated H2SO4, which reduces H2O, and it is again it form an ester, name is ethyl ethanoate. Okay, now question number 3, state the role of one, that is already I have discussed. Now name the reactions which occurs when Z react with an alkali.
So when Z react with an alkali, this is an alkali, sodium hydroxide, alkali, it produce sodium acetate which behave like a soap. Okay, which behave like a soap. And again another thing, আরেকটা জিনিস ইয়ে করেছে, এটা হচ্ছে গিয়ে CH3CH2OH, যেটা OH থাকে এটা OH এর সাথে এখান থেকে স্প্লিট আপ হয়ে গেছে। ওকে, সো এটাই হচ্ছিল আজকের যে কোশ্চেন বেসড এক্সপেরিমেন্টাল বেসড অ্যান্ড কোশ্চেন বেসড ভিডিও, এটা আজকে কমপ্লিট করলাম এখানে। থ্যাংক ইউ। আমি আরও কোশ্চেন নিয়ে আসবো যেমন বাচ্চাদের হেল্প হয়। সো স্টে টিউন, থ্যাংক ইউ।